1987, Patrick Swayze séduit Jennifer Grey dans Dirty Dancing, le film dont personne ne voulait, interprété par des acteurs que personne ne connaissait, fait un tabac. Comme en témoigne Jennifer Grey. I became really famous in a very big global, strangers staring at me everywhere I went, in a very sudden fashion. I don't think there's anything in the world that could have prepared me for what happened when Dirty Dancing came out. L'histoire d'amour avec ses danses endiablées a fait vibrer le cœur de milliers de jeunes filles. Écoutons la productrice Linda Gottlieb. It's a fantasy of a less than gorgeous girl who falls in love with a simply gorgeous guy. Mais la route a été longue pour parvenir à monter ce projet. L'histoire de la production du film est aussi dramatique que l'histoire racontée dans le film. Le conte de fées de Dirty Dancing est inspiré par la propre expérience de la scénariste Eleanor Bergstein. Née en 1938 à New York, elle est issue d'une famille juive. My father was a Brooklyn doctor who charged $1 for a home visit, for an office visit. Eleanor et sa grande sœur Francine sont élevées par leur mère, Sarah Bergstein. L'histoire de Dirty Dancing remonte à longtemps. The Dirty Dancing steps also came from my life. That was actually the name of the dancing we did. It was called Dirty Dancing, and we went around to Dirty Dancing contests. En 1973, âgée de 35 ans, Eleanor Bergstein, romancière comblée, est l'heureuse épouse de Michael Goldman. I wrote the scenes against them. L'héroïne du film, Frances Houseman, est surnommée Bébé, comme Eleanor dans son enfance. Michael Terrace revient pendant des heures sur son passé de professeur de danse têtu. He told me all these stories about these working class kids who had no money but had just gotten out of the service and were suddenly into this summer community where women were stuffing diamonds and money in their pockets. À la fin de la soirée, Eleanor a trouvé son personnage principal. Ce sera Johnny Castle, un professeur de danse sexy au caractère trempé et au déhanchement sulfureux. Dancing, Mitchell Canold commence à le lire. Ses souvenirs d'enfance dans les Catskills lui reviennent instantanément. I laughed and I cried throughout the piece and I thought, goodness, this is the measure of something that the audience wants to see. En 86, le destin de Dirty Dancing est entre les mains des patrons de Vestron Pictures, société aux ressources limitées inconnue à Hollywood. Le réalisateur de 44 ans se sent capable de donner vie à cette histoire. Il plaide dans ce sens auprès de la scénariste et productrice Eleanor Bergstein. He said, Eleanor, I will, if I don't do this, I'll help whoever it is. You can have my private phone number. I'll call you at night. I'll teach you about shooting the dancing. And to their great credit, my colleagues at Vestron said, okay. And they patted us on the back and said, we'll take a chance on this and you, but God damn it, you better be right. Ils se prennent au jeu et à la fin de la soirée, Ortega accepte d'être le chorégraphe du film. In North Carolina. Lake Lure, en Caroline du Nord pour être exact. Avec son paysage montagneux et ses lacs limpides, la région ressemble comme deux gouttes d'eau aux Catskills. En mai 86, Eleanor retourne à Hollywood pour constituer le casting du film. Le réalisateur tient à ce que les acteurs soient des danseurs accomplis. Il refuse d'utiliser des doublures lumière pour les numéros de danse, comme ce fut l'audition pour le rôle de Frances Houseman, dite Bébé, le rôle principal féminin. L'actrice de 26 ans, Jennifer Grey, est la première à passer l'audition. Le père de Jennifer, Joel Grey, est un acteur et un danseur plusieurs fois primé et salué pour son rôle dans Cabaret. Élevée à New York, Jennifer étudie la danse et le théâtre. À l'âge de 19 ans, elle fait ses débuts dans une publicité pour Dr Pepper. Elle enchaîne vite avec des seconds rôles à la télévision et au cinéma, notamment dans L'Aube rouge et La folle journée de Ferris Bueller. Daddy, wish me luck. And she just totally closed the baby space in my mind. I thought that it can't be that I'm looking at a piece of paper that describes a character that I felt like only I could play, because that had never happened. Jennifer veut tellement ce rôle qu'elle est prête à remuer ciel et terre pour l'avoir. I brought the Jackson 5 and I put on I Want You Back, which was just a song that made my body
move in just crazy ways. And I knew that if I put that on, that something else would take over. And it did. Les producteurs sont soufflés par le talent de Jennifer Grey et sa façon passionnée de danser. Ils ont trouvé leur bébé. Il ne leur manque plus que le premier rôle masculin, un professeur de danse de la classe ouvrière, Johnny Castle. Billy Zane semble parfait pour le rôle, jusqu'à ce qu'il danse avec Jennifer Grey. We put the two of them together, but the guy couldn't dance worth a damn. C'en est fini de Billy Zane. Le prochain sur la liste est un acteur de 34 ans, prénommé Patrick Swayze, qui s'est fait remarquer par ses rôles dans Outsiders et L'Aube rouge. En prime, il sait danser puisqu'il est un ancien membre de la troupe du Joffrey Ballet. So I could only imagine what our possibilities were if we could actually get a leading man that had dance background. And I just said, oh my God, we've got to have him. And I remember him coming toward me and I said, I didn't know that you existed when I wrote. Mais l'enthousiasme de Bernstein retombe vite. Les agents de Patrick Swayze lisent le scénario et lui conseillent de refuser le rôle. Initially, if he didn't look through the cracks, the film could have looked like a little piece of fluff. Mais Swayze est intrigué par l'histoire. Il relit le scénario plusieurs fois. Finalement, il annonce à son agent qu'il accepte le rôle. There were so many levels to Johnny, you know, in terms of, you know, he was accepting tips for sleeping with women and that kind of thing. So where he came from was not necessarily all that honorable. So, you know, yet he was a person that was screaming with every fiber of his being to become someone honorable. Bernstein a son Johnny, du moins c'est ce qu'elle croit. Avant de prendre leur décision, les producteurs demandent l'avis de Jennifer Grey. Les deux acteurs ont déjà partagé l'affiche de L'Aube rouge et ils ne s'entendent pas du tout. You know, it had all the elements, you know, that I think the two of us were screaming for in our careers. Mais la magie va-t-elle fonctionner entre Patrick et Jennifer? They started to dance, and and as Jennifer circled around him, her hand slipped down on his wrist, and it was so breathtaking that it was just one of those moments that everybody froze. We had a blast as soon as we started laughing together and screwing around. I felt sexy, and I felt like I could make her beautiful. We didn't know what we were doing. We were making it up as we went along, but we just had a kick, and you could feel the buzz in the room. You could feel the energy between us change. I think that's when we realized we got a real connection here and a real chemistry that might possibly come off on film. Then you look around the room and everybody's jaws are dropped and you think, ooh, I think we did pretty good. It was completely different because he knew how to partner. He had such extensive ballet background and he knew, and he's such a strong athletic dancer that it felt very different. You know, it was clear that he was in charge and that he was leading, and that I could relax and follow. And I have to say, that's a good thing in a man. Le premier rôle masculin est offert à Patrick Swayze. Il ne reste plus qu'à trouver les rôles secondaires. Un célèbre acteur de Broadway, Jerry Orbach, est engagé pour devenir le père de bébé. Read it. I thought it was a kind of a nice departure for me because I was getting sort of typecast into cops and robbers, playing gangsters and things like that. Playing a nice Jewish doctor, father, was a nice departure. She called me in and she goes, there's this part in this movie, could you improvise as a spoiled Jewess? And I went, range. Les producteurs engagent donc Paula Truman à sa place. Le dernier rôle clé est attribué à Cousin Brucey, un animateur radio ami d'Eleanor. She said she'd like me to try out for the social director. So I was at the talent coordinator's office, and I put my whistle on because I figured I was going to blow the whistle. I had it all planned. I was going to make a running leap into the room, and I'm the social director. And I ran into the room. They said, Brucey, come on in. I ran into the room, and I blew the whistle. I said, everyone into the pool. And as I was in midair, I saw a room full of people. And I said, yeah. I was so embarrassed. Les producteurs lui donnent le rôle du magicien. Wayne Knight, acteur inconnu à l'époque, est engagé pour le rôle du responsable de l'animation. En juin 86, le casting est au complet. Les Dirty Dancers sont prêts.
Mais aucun n'imagine ce que la montagne leur réserve pour la durée du tournage.